The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. A very good afternoon to one and all present here and online. We all have gathered here for the auspicious inauguration of Genesis 2021. Genesis, as the beginning of the universe, is marked through Genesis. It is so meaningful that the beginning of a Sunday school academic year, where the Word of God is being taught, is also named as Genesis. So, dear parish members, parents, children, respected teachers, and everyone who attends this function today, a very warm welcome to Genesis 2021. Never in my dream I have thought I would address these many students in front of a laptop. Anyway, due to this pandemic security reasons, we conduct the program at the parsonage, which can be attended through Zoom or can be watched through our Facebook page. Let us start today's program with a prayer. I kindly invite our Assistant Vicar, Reverend Father Lijo Pannachan, for the opening prayer. Let's pray. All to Jesus I surrender, all to him I freely give. I will ever love and trust him, in his presence daily live. All to Jesus I surrender, make me Savior only thine. Let me feel the Holy Spirit, truly know that thou art mine. ബാറയ്ക്കുമോർ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി, അതുപോലെക്കും തന്നെ ആമീൻ. ഞങ്ങളെ അളകൂടാ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗസ്ഥ പിതാവായ ദൈവമേ, സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് അടിയങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നു. ബാലൻ തന്റെ നടപ്പിനെ നിർമ്മലമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ? നിന്റെ വചനത്താൽ അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ എന്ന സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ തിരുവചനങ്ങളെ കാണുവാൻ അടിയങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ തിരുവചന പ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാകണമേ. അതാ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവിക കരുണ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ തിരുവചനത്തെ ധ്യാനിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകി. അധ്യാപകരെ അങ്ങ് ആത്മാവിൽ നിറച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവെ അങ്ങ് ചേർത്ത് നിർത്തി അവരോട് അങ്ങ് ദൈവവചനം ഉപദേശിച്ചു. എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവിക കൃപ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ വചനം അവരുടെ പാതകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങയുടെ പൂന്തോട്ടത്തിലെ വാസനയൂറുന്ന പരിമളമൂറുന്ന പുഷ്പങ്ങളായിട്ട് തീരുവാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. കർത്താവെ, ശിശുക്കളെ അങ്ങ് വിളിക്കുകയും അവരെ താലോലിക്കുകയും ചെയ്തു. ശിശുക്കളെ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവിൻ, ദൈവരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേതല്ലോ എന്ന് അങ്ങ് അരുളി ചെയ്തു. കർത്താവെ, അപ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം അങ്ങയുടെ മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. മാതാപിതാക്കളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ മുൻപാകെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ശിരസ് നമിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടണമേ. ആത്മാവിന്റെ ശോഭ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങയോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിടയാകണമേ. ജൂബിലി വേദ മഹാവിദ്യാലയത്തെ അങ്ങയുടെ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിനെ നയിക്കുന്ന വൈദികരെയും അധ്യാപകരെയും മാതാപിതാക്കളെയും അല്പമായോ അധികമായോ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന, ഇതിൽ സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അങ്ങയുടെ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കും. അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കും. ദൈവിക കരുണയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരുക്കണം.
ഈ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന് മുഖാന്തരമായി തീരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ശുദ്ധിമാന്മാരുടെയും ശുദ്ധിമതികളുടെയും മധ്യസ്ഥത ഞങ്ങൾക്ക് കാവലും കോട്ടയും ആയിരിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെയും പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായിരിക്കണമേ. വാങ്ങിപ്പോര ഇമ്പങ്ങളുടെ പരദീസയിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തന്നെ ആമീൻ. ബാറക്കുമോർ. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespass as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Hail Mary, full of grace, our Lord is with thee. Blessed art thou among women, I hope this and chair is blessed is the correct. fruit of thy womb, our Lord Jesus Christ. O Virgin Saint Mary, O Mother of God, pray for us sinners now and all times, at the hour of our death, now and always, forever and ever. Amen. The song of the heart. Next, I would like to invite our Sunday school children for a prayer song. ക്രൂശിൻ ചുവട്ടിലെൻ കണ്ണീർ പൊടിഞ്ഞ നാൾ ക്രൂശിതാ നീ എൻ കരം പിടിച്ചു. ക്രൂശിൽ നിന്നൊഴുകിയ നിണമിൻ്റെ ദേഹിതൻ താമസുകളൊക്കെ അകറ്റി നാഥ. ക്രൂശിൻ ചുവട്ടിലെൻ കണ്ണീർ പൊടിഞ്ഞ നാൾ ക്രൂശിതാ നീ എൻ കരം പിടിച്ചു. ക്രൂശിൽ നിന്നൊഴുകിയ നിണമിൻ്റെ രഹിതൻ താമസുകളൊക്കെ അകറ്റി നാഥ. അനശ്വര സ്നേഹമേ അലിഞ്ഞിടാം നിന്നിൽ ഞാൻ, കൃപയുടെ നിഴലിൽ പുനർജനിക്കാം. ഹിമമഴയായി പുൽകണേ നാഥ, ഹൃത്തിൻ്റെ താപം അകറ്റിയിടണേ. അനശ്വര സ്നേഹമേ അലിഞ്ഞിടാം നിന്നിൽ ഞാൻ, കൃപയുടെ നിഴലിൽ പുനർജനിക്കാം. ഹിമമഴയായി പുൽകണേ നാഥ, ഹൃത്തിൻ്റെ താപം അകറ്റിയിടണേ. Reverend Father Jeju George, our vicar, Reverend Father Liju Pannachan, Assistant Vicar, Mr. Monish P. George, Honorary Trustee, Mr. Gigi John Madakamutil, Honorary Secretary, Mr. P.C. George, Sunday School Senior Advisor, Mr. Shibu P. Alex, Deputy Headmaster, Mr. Rebi Samuel, Sunday School Secretary, Mr. Anu Varghese, Sunday School Joint Secretary, Mr. Samkuti George, Teacher in Charge, Senior School, Mr. Samuel Chaco, Teacher in Charge, Junior School, Mr. Jacob Koshi, Teacher in Charge, Abbasia, Managing Committee members, Parents Committee members, teachers, and my dear children. May the blessings of God Almighty be with us all. It is almost 1 year since everything in Kuwait and almost everywhere in the world has become paralyzed due to the pandemic. We have lost several of our funds due to COVID-19 and other sickness. Some are sick and continues to be in the hospital. Some of our people have lost their jobs. Others had to leave Kuwait permanently, and several have their salaries cut. We are fortunate that our church services have restarted, although with limited numbers, while our secular school and Sunday school continue to stay closed. We are all going through a very difficult time.
And let us pray to God Almighty that the situation will improve soon and the world will be a better place to live. Let us also hope that we'll be able to go back to our church in full swing and to the Sunday school so that we could all meet again, establish friendship with your friends and teachers, and learn the word of God. As in last year, we are starting our virtual classes from next week, but we have also included class 1 to 4 this year. As in previous years, we have selected the first day as Genesis 2021. The book of Genesis, the first book of Hebrew Bible and our Old Testament, is an account of the creation of the world, the early history of humanity, Israel's ancestors, and the origins of Jewish people. Its Hebrew name is the same as its first word. It is Bereshit, or in the beginning. Over and over, Genesis emphasizes the peaceful origins of the world. And someone is drawing. I wish to welcome our Tirumeni, who is not present, but he has sent a message which we will be showing you. Our beloved Vigar and Associate Vigar, Jiju Achan and Lijupan Achan, our Trustee Secretary, the Sunday School officials, all of them into this grand opening of Genesis 2021. I also welcome all the Sunday School officials, religious officials, teachers, and my dear students. I welcome all of you to Genesis 2021. Let us have a new beginning. Thank you. I would like to kindly invite our very own Vicar, Reverend Father Jiju George, to deliver the presidential address. Respected His Grace Dr. Joseph Mar Dionysius, our beloved Liju Achan, respected our Sunday School Headmaster Shri Kurian Varghese, our Parish Trustee Shri Monish P. George, our Parish Secretary Shri Gigi John Madakumutil, our Deputy Headmaster Shri Shibu Alex, our Sunday School Senior Advisor Shri P.C. George, our Sunday School Secretary Shri A.B. Samuel, Joint Secretary Shri Anu, and all the Sunday School office bearers and teachers, and our Parents Teachers Association members, all the parents, and my dear beloved kids. It's year 2021. The God has blessed us a great time to be with our Lord Jesus Christ through our Sunday School classes. As our Korean sir rightly mentioned, due to the pandemic situation, we had faced so many inconveniences and troubles in the year 2020. But now, at the end of 2020 and the beginning of this year, things are coming normal, and one by one, we hope, with the grace of our Almighty God, we will overcome this pandemic situation, and we will have a normal Sunday school services and Sunday school classes and all the secular classes. Surely we miss the community, we miss our friend circle, we miss our parents and teachers, especially when we meet on the Thursday evening and in Friday morning Holy Kurbana. We were blessed with so many students. When they exchange the words,
with love and affection. Through that, they are sharing the love of our Lord Jesus Christ. But now we are not able to share the love by seeing each other and by touching and by hugging each other. But the God has given us a great medium, the online technology. With that, we can at least see each other. We can talk each other, and we can, especially when we are sitting in front of the laptop, we can watch the 300 and above family together, and we can see the expressions of our friends and of our classmates. That itself brings us more joy and enthusiasm for to work together for the glorification of God. Think about the Noah's time, the 8 people only. For 1 year, it's locked down inside the ship. They cannot see more than that people. The 8 people together, they came, they didn't lose the hope, because there is a hope. Same way, do not lose any hope. We has a hope. Our hope is our Lord Jesus Christ, who is blessing and strengthening each one of us. Students, as we are here for the opening day of our Sunday school, Genesis 2021. Let me thank our Sunday school headmaster, deputy headmaster, and all our Sunday school officials, our teachers, and our especially our parish managing committee members, trustees, secretary, and prayer group secretaries for their great effort, which has been cultivated into a spiritual fruit which we are receiving day by day. I thank all the teachers who worked hard, especially in the last years, especially in the Corona time in 2020. I thank all my teachers who really worked hard, and it is the blessing of the teachers that our Sunday school students are enjoying in this era also. Students, as I told, our teachers has been doing a wonderful job. Genesis, the book of Holy Bible, the first book of Holy Bible, teaches God has created everything. At the last, he has created human being, Adam and Eve. Before that, he has fulfilled whatever the plan he has. The sky, the creatures, the land, the heaven, all these things he has created. Same way, God has given me and you everything in this world. A fine resources. It is up to us how we are able to use our resources in a wonderful manner. God has given us enough brain and so many skills. Especially when I see you all, you are very clever and very to find out that who is doing any mischievous things. We elders who are sitting, we are still learning what is Zoom. But you were specialized in Zoom because you are spending near about 5 to 6 hours in front of laptop, in front of online technology. Technologies are all blessed by God. But thing is that I am using the technology in a wonderful manner. Whatever I learned from my school and from Sunday school, am I adopting all the good knowledge in my practical life? That has to be happen. Then only we can be a good person. We are not here learning for Sunday school for receiving a gold medal and all these things, but we are receiving the knowledge for the glorification of God, to become a good person, to become a good witness of our Lord Jesus Christ. I wish this 2021, our Sunday school academic session, be a blessed one. I wish all our teachers, their hard works be yielded by a good spiritual fruit. I wish our students become more godly person. As we saw in the character of disciples. They have been called and they followed Jesus Christ. They died for Christ. We are called by the Christ. We are learning about the Christ. We're learning about the church. Let us come together,
come close together. Let us fulfill the aim of our Lord Jesus Christ, that is to spread the kingdom of God. God bless you all. Thank you very much. Music is the wine that fills the cup of silence. Next, let me invite our choir for a beautiful song. ചിമ്മും താരകങ്ങളും വിണ്ണിന്റെ നാദനേ മണ്ണിന്റെ മാറിനെ പുൽക്കുടിലിൽ വന്നുദിച്ചു ജീവജ്യോതിയായി. ആട്ടിടയർ പാടിയാർക്കും ഗാനധാരയെങ്ങുമേ ആമോദക്കുളിരലകൾ പകർന്നു നിന്നു. ചന്ദ്രികതൻ പട്ടുടുത്ത നീലവാനം ഇന്ദ്രനീല കണ്ണു ചിമ്മും താരകങ്ങളും നിന്നിന്റെ നാദനീ മണ്ണിന്റെ മാറിലെ പുൽക്കുടിലിൽ വന്നുദിച്ചു ജീവജ്യോതിയായി. ദിവ്യവെളിച്ചം പൂവിടർത്തും തുല്യമില്ല തിരുമുഖത്ത് പുഞ്ചിരിതൻ പാലൊളികൾ നിറഞ്ഞു മിന്നി. എങ്ങുമെങ്ങും പാരിലെങ്ങും സ്നേഹധാര പകർന്നിടാൻ ബേത്ലേഹേമിൽ ഉണ്ണിയേശു വന്നു പിറന്നു. ദിവ്യവെളിച്ചം പൂവിടർത്തും തുല്യമില്ല തിരുമുഖത്ത് പുഞ്ചിരിതൻ പാലൊളികൾ നിറഞ്ഞു മിന്നി. എങ്ങുമെങ്ങും പാരിലെങ്ങും സ്നേഹധാര പകർന്നിടാൻ ബേത്ലേഹേമിൽ ഉണ്ണിയേശു വന്നു പിറന്നു. ചന്ദ്രികതൻ പട്ടുടുത്ത നീലവാനം ഇന്ദ്രനീല കണ്ണു ചിമ്മും താരകങ്ങളും വിണ്ണിന്റെ നാദനീ മണ്ണിന്റെ മാറിലെ പുൽക്കുടിലിൽ വന്നുദിച്ചു ജീവജ്യോതിയായി. ചന്ദ്രികതൻ പട്ടുടുത്ത നീലവാനം ഇന്ദ്രനീല കണ്ണു ചിമ്മും താരകങ്ങളും വിണ്ണിന്റെ നാദനീ മണ്ണിന്റെ മാറിലെ പുൽക്കുടിലിൽ വന്നുദിച്ചു ജീവജ്യോതിയായി.
Thank you. Next, I would like to welcome Metropolitan of the Calcutta Diocese, His Grace, Dr. Joseph Mar Dionysius, for his valuable message, followed by inauguration. Glory to the Holy Triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Reverend Father Jiju George, Reverend Father Liju Ponnachan, the Assistant Vicar, respected Headmaster Kurian Varghese, respected Assistant Headmaster, my beloved Sunday School teachers, parents, and my beloved children. I am extremely happy that the Sunday School of St. Gregorios Orthodox Maha-Idavaga, Kuwait, the Jubilee Veda Mahavidyalaya, today is commencing the new academic year 2021 with a keynote theme, Genesis 2021. I am extremely happy on this occasion to address you and taking the privilege of inaugurating the new session of the Sunday School. As we all know, the Kuwait St. Gregorios Maha-Idavaga and its Sunday School is the unique in many respects in our church. This Sunday School is one of the largest Sunday School of our church, with more than 1,500 students and more than 125 Sunday school teachers. The task of coordinating and controlling, administering the Sunday school is very significantly carried out by our beloved Kurian Varghese sir for the last many years. Now, he is a unique person in successfully carrying out all the functions and all the activities of the Sunday school in a very, very efficient manner. Now, in the beginning itself, I congratulate the vicar, assistant vicar, the headmaster, Kurian Varghese sir, assistant headmaster, and all the teachers and the parents for efficiently working a Sunday school of this unique nature. Now, the special theme for your Sunday school in the present academic year is Genesis 2021. I want to stress 3 points. The first point is, this is a beginning of a new hope. Hope means 2021, we are expecting a peaceful year without a corona challenge. As we all know, the corona has damaged every dimension of the world in different ways. So let us pray for a new beginning, a hopeful year, not only for the Sunday school functioning, but also for the entire church and its liturgy. The second point I want to highlight is, this Sunday school is effectively molding children in Christ. That is, in a true sense, Christians, our children are to be molded. This unique function is efficiently carried out in OKR situation, especially in Kuwait background in our Sunday school.
The third point I want to highlight is developing to face all the challenges of the modern spiritual era. Now, our children are growing in a modern age where there are so many challenges to the faith of our church and the Christian way of life. Now, for which our children are equipped and developed by the Sunday school to face the challenges effectively. I extend my prayers, blessings to the activities and functioning of the Sunday school. Again, I am congratulating all the office bearers and all the parents, all the children, all the staff members for the efficient functioning of the Sunday school. Now I take this opportunity beseeching the grace of our Almighty God, the Holy Triune God, that this new academic year for the Sunday school is being launched, and I declare it is open, along with the intercession of the Saint Gregorios of Parimala. May God bless us all. Thank you very much. May God abundantly grace our children and all our members in Kuwait. Thank you very much. നിൻ വെളിവാ കാണുന്നു വെളിവിയടിയാരഖില ധാരമല വെളിവും നീ കാന്ത്യാഞങ്ങളെ നീ താതൻ കതിരേ ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അഭിയന്യ തിരുമേനി, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിജു അച്ഛൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ലിജു അച്ഛൻ, ഇടവകയുടെ ട്രസ്റ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ മോനിഷ് പി ജോർജ്, സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, സെൻട്രൽ സ്കൂളിൻ്റെ മറ്റ് ഭാരവാഹികളെ, അധ്യാപകരെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഒരു അധ്യയന വർഷം കൂടെ ഇന്ന് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ നന്മകളും ആശംസകളും ആദ്യം തന്നെ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലരും സഭാവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവവചനത്തിലും ദൈവവിശ്വാസത്തിലും സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിലും വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനം ചെയ്യുന്ന അവരുടെ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനം ചെയ്യുന്ന അത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനേകം അധ്യാപകരും മറ്റു ഭാരവാഹികളും ഉണ്ട്. അവരെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അനുമോദിക്കുകയാണ്. ഈ പുതിയ വർഷം, ഈ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ അധ്യയന വർഷം പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അനുമോദനം അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വർഷം പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ ചേരുന്നുണ്ട്. അവരെയും ഞാൻ അനുമോദിക്കുകയാണ്. സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുതിയ വർഷത്തിന്റെ എല്ലാവിധമായ നന്മകളും ആശംസകളും ഇടവക ഭരണസമിതിയുടെ പേരിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Now, for the vote of thanks, let me kindly invite
our Deputy Headmaster, Shibu Alexa. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, forever and ever. Amen. His Grace, Dr. Joseph Mar Divanasius Tirumeni, respected Jiju Achan, Liju Ponnachan Achan, respected headmaster, teachers, parents, and my dear children. Jubilee Veda Mahavidyalaya, our great Sunday school, is the pride of each and every member of Kuwait Maha because, as Tirumeni mentioned, we represent one of the biggest Sunday schools of our church. And the church also gives immense importance for the teachings of our children because they represent the future of our church. So parents who were listening this ceremony, and also all the parents, all the church members of our parish, I request to make sure that you send your children without fail to our Sunday school and make use of this great opportunity. And our teachers also, this is one of the blessings that we are given by our Almighty God to teach our children the word of God. And sometimes we get a lot of blames. Sometimes we feel tired or a lot of hard work there behind because we have our normal duties, our family life, everything. And in between, we need to find time to prepare and to come to Sunday school and to teach. But always keep in our mind that this is one of the rare blessings and chances that God has given all of us as a selection. I always believe that this is a selection from top, and we all have to take it as a pride and our responsibility to teach our children the word of God. Today, by grace of God, we could mark the beginning of the academic year 2021 through this program, Genesis 2021. So on behalf of all of you, all the church, all our Sunday school members team, I thank our Almighty God for giving us this great opportunity to begin our Sunday school through this auspicious event. Second, I would like to extend our sincere thanks to our Tirumeni for finding time to send us the blessings and the message, and also to inaugurate our Sunday school this academic year 2021. Our Vicar, Reverend Father Jiju George Achan, and our Assistant Vicar, Liju Ponnachan Achan. Both Achans always are there with us, giving us all the necessary guidance and support, and always there with us, giving their time and guidances. So on behalf of all the Sunday school team members, parents, and children, I would like to extend our sincere thanks to both our Achans. Next, I would like to say our sincere thanks to the church managing committee because they give us all the support. Whenever we want, they are with us. Today, our parish secretary, Mr. Jiji John, was with us, and he has given the felicitation. So on behalf of the Sunday school, we would like to extend our sincere thanks to the managing committee of our parish. Next, I would like to say our thanks to our Sunday school headmaster, Kurian sir, for all the valuable guidances. As Tirumeni was mentioning, Kurian sir is leading the Sunday school for many years, and the success of our Sunday school is somewhere, I'm sure, mostly depend on Kurian sir's efforts and vision. And we have a very good team, leading team in our Sunday school,
We have the senior teachers, and then we have teacher in charges in both the locations, and we have a good number of dedicated teachers and PTA members. I would like to extend my word of thanks to all of them on behalf of all our Sunday school members. And also, there are many people, many parents and children who attended this ceremony directly here in this parsonage and also online across the world, I believe. So I extend my sincere thanks to all our parents and children who attended this ceremony. And once again, thank you all, and let's all look forward for our great year ahead. And we had a special member also today present, our young member of our Sunday school who came forward along with his parents to light the lamp. So I would like to say a special, very special thanks to our little young friend and his parents who came forward, and thank you very much. And because they represent our complete children team and the parents. So thank you very much. And once again, I hope and I wish and I pray to our Almighty God that we all are blessed with a very great year ahead, 2021. Thank you very much. God bless us all. Requesting Reverend Father Jiju George for the closing prayer. Let me also thank all the MGO system office bearers and all our the MGO system students who came forward for their support for our Sunday school opening day, and also I thank the anchor, Master Alvin, for his anchorship. God bless all our kids. Ryan is there, and all our head girl and head boy is there. I thank all them. Let's pray. Let's bow our heads for the closing prayer. Our Almighty God, we thank you for this great noon time which you have given to us in this great day, especially as our Sunday school is again reopened for the new academic session 2021. We thank especially for the last year 2020, in the time of trouble and distress. You extended your blessing and grace to each one of us, to all the teachers and all the students and all the parents and all the parish members. Because of your abundant blessing and grace, we are able to move forward. We are still looking for your blessings and grace in this new year 2021. Bless our teachers with a great knowledge of the wisdom of the Bible, so that they can transform the kids which you have given to mold them. Let the wisdom from the teachers be enlightened for all our students, so that they can live in this world by the spiritual enlightenment which they are receiving through the Sunday school classes. As they are learning from the Sunday school, let their knowledge be for your glorification and for the everlasting joy with your presence. We especially pray for all our parents who are gifted by these lovely children. Bless all our parents also, so that whatever they have received from your bounty, let the students, let the kids grow and be a good witness of yours. Let all the families become a true Christian family and they witness your name. We pray for all our well-wishers who are supporting day and day, directly and indirectly, to our Jubilee Mahavidyalaya. Bless them also. We also pray for all those who are far and nearer to us. Shower your blessings on each of them. We ask our humble prayer in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. The love of God the Father, the grace of the only begotten Son, and the indwelling of the Holy Spirit be with us, or be with our Sunday school,
and with the Sunday school teachers and with the Sunday school kids and with all of us forever and ever. I declare our opening ceremony of our Sunday school is closed now. I hope on now next week onwards, our teachers will be guiding you through the word of God and through the holy tradition. Thank you.